I'm Mike Hinderleiter with Facilitech Southwest, and I want to do an educational video this evening on inspection of a kitchen exhaust system for kitchen owners, managers, and anybody else that would be involved in looking at the kitchen exhaust system after a cleaning service has been performed. I got Tom Judd with me, which is the operations manager for Facilitech Southwest. I also have Javier Cabral, who is our area supervisor. He runs around and checks on all the night crews and makes sure they're doing the work they need to do. We're going to do this video in English and Spanish. So we'll explain something in English and follow that by Spanish so that you can train your staff on site to come in after the cleaning service and make sure it's been done correctly. Okay, ahorita lo que estamos, vamos a hacer una explicación acerca de lo que es una inspección de la limpieza de los extractores de humo, empezando con las campanas. Lo estamos haciendo en inglés y en español para que puedan entrenar a sus empleados correctamente y ver exactamente qué es lo que se tiene que buscar después de una limpieza de los extractores de humo. The inspection on this hood system, the system's been in service for a couple of months. It's not that dirty. We're coming in here before the cleaning right now, and as you can see, it's like I said, it's not dirty, but we're doing this for demonstration purposes so that we can get a video up for training. But the areas that you want to look for, now it's easy to look inside a hood where it's visible in front of the filters and in the canopy area to see if it's been cleaned and wiped down correctly. And of course that's usually shiny, it looks good, but where you really want to look and where your area of concern is behind the filters. The filters have already been taken out of the system. And I'm going to climb up here real quick and talk about inside this track. A lot of times grease will get left behind and you'll get grease built up in there. Behind, this is called the plenum area, where grease buildup will get in behind here, inside this plenum area. And if you want me to hold it real quick, I'll do a shot. Right here is the grease filter track, and the grease comes down and runs out of that, and it goes down into this area down here, and usually there is a drip pan here. And then inside here is the top side of the filter rack where grease will get built up. And then behind here is called the plenum area. Where behind the plenum area, a lot of times that'll get missed and there'll be grease in behind there. Okay, como Mike estaba explicando, esta locación ya tiene que ver, por varios meses lo hemos estado haciendo. Ahorita todavía no hacemos la limpieza, pero lo estamos haciendo como una demostración para hacer como parte de entrenamiento y hacerles saber exactamente qué es lo que tienen que buscar. Lo primero que hay que ver es ahorita como ven que toda está el área un poquito, está sucia todavía porque no se ha limpiado. Lo que hay que buscar antes de mirar hacia el ducto es subirse aquí arriba y demostrar que aquí es el canal por donde corre el agua y la grasa. Si ven, tiene la caída para los dos lados, pero casi siempre va a correr para el lado donde tiene la caída, que es donde se acumula la grasa y tiene estos pequeños hoyos donde sale la grasa. Sí, normalmente tiene un contenedor de grasa, ya sea en cada lado o en la orilla de este lado, para que caiga la grasa o lo que quede sucio. Otras cosas que hay que ver es que hay que mirar hacia atrás de donde van los filtros, que va a ser en esta área, y por donde corre hacia atrás. Esa es una de las otras áreas que hay que fijarse bien. Después de eso hay que mirar el ducto hacia arriba, ¿sí? Y chequear correctamente que esté bien limpio, de que se vea el metal completamente. Eso indica que el ducto está al 100% limpio. Well, hi, my name is Tom Judd. I just kind of wanted to touch about the fire suppression portion of the hood. By NFPA 96 code, inside that bracket where you see the fusible link, you shouldn't get any caustic chemicals on that because that will affect the integrity of the fusible link itself. So when you're inspecting it, you might see some grease built up on that, but that's okay. And if there's grease inside the pipe, you need to contact your fire suppression company to come out and replace the pipes or clean it themselves. You also want to take a look at your red caps on your fire suppression nozzles. Those need to be in place. If they're hanging off, grease will accumulate on those and clog the nozzles, and if it needs to
go off, then it might impede the system from dumping and extinguishing the fire. Ok, ya que como Tom estaba explicando, ahora vamos a hablar acerca de las conexiones del sistema de supresión. Normalmente lo que van a encontrar es que en las conexiones y en los tubos normalmente siempre van a encontrar un poco de grasa. Lo que pasa en eso es de que no podemos aplicar presión y químicos directamente a las conexiones porque se puede reventar el sistema, se puede activar. Entonces, si hay otra de las cosas también, que si hay grasa, lo que es en el tubo, directamente dentro del tubo, hay que hablarle a la compañía de que se encargan de hacer lo que es la inspección o la instalación o reemplazo del sistema de supresión, y hacerles saber para que ellos vengan y hagan esa inspección y cambiarle lo que tengan que hacer. Pero normalmente esos son los detallitos que van a ver, de que en los sistemas van a encontrar un poquito de grasa ahí, pero es normal. The other thing for inspecting the system is to check the ductwork to make sure it's clean. That's one of the primary areas that you don't see that needs to be cleaned. You need a flashlight. You need to get on top of the equipment, make sure the equipment is secure, safe, covered up, 3/4 inch plywood or something, or a ladder. But whatever you do, make sure you're safe getting over the equipment. A lot of times there's may have grease, hot grease underneath you, or before you start the equipment up in the morning, get in, check it before anything that can hurt you. Safety is number one. Anyway, you get your flashlight, look up inside the duct, look to see that all the areas are clean to bare metal. If the duct turns, that means there's horizontal runs inside the duct. It doesn't go straight vertical to the fan. If you've got horizontal runs inside the duct, that means you need to have access panels. If you don't have access panels, you're going to need to get them installed so that you inspect the system and to make sure it's been cleaned properly. You also need the access panels to clean the system correctly. On this system, we do have a turn. Okay, now we're on another hood, and in this hood we have a straight shot all the way to the fan. And it's quite obvious when you see the bottom of the fan because you can see the blades and stuff. The one thing the only concern you may have when on a vertical duct is the length of the duct to the fan. If you've got multiple floors and you can't clean the entire system, you want to have access panels every 10 feet to every floor inside the system. The other common method for cleaning is to run a spin jet down through there to clean it all. But again, the most important thing is clean the bare metal. Otros puntos de la inspección que hay que ver es en el ducto, es mirar hacia arriba, asegurarse, agarrar la lámpara. Lo primero que hay que ver, punto y aparte acerca de esto, es de que hay que subirse arriba del equipo. Como estaba explicando Mike, es muy importante la seguridad, tratar de poner ya sea un pedazo de madera o plástico, o acomodar el equipo de forma de que no vaya a haber algún accidente que se pueda caer o se pueda resbalar. Entonces muy importante la seguridad. Segundo es agarrar su lámpara y mirar el ducto hacia arriba. Entonces hay que chequear a ver si el ducto corre directamente hacia el techo. Si se pueden ver las aspas, eso quiere decir que el ducto está verticalmente. Si no, como en este caso que tiene una curva, eso indica que tiene un pequeño pedazo de horizontal. Entonces, al tener eso, lo primero que hay que hacer es hay que instalar unos accesos y para poder hacer la limpieza apropiada y la inspección apropiada. Entonces, muy importante de que tomen nota de esto, mirar hacia el ducto y asegurarse de que está el ducto ya sea horizontal o tiene si no tiene accesos o si requiere accesos. Entonces, estamos hablando del otro sistema. Ahora este es el segundo ejemplo de que aquí está directamente, se pueden ver las aspas hacia arriba. Entonces en se puede ver muy bien. Otra de las cosas que hay que poner en cuenta es de que si el ducto está muy largo, se va a requerir poner accesos también entre medio del ducto que está vertical. Normalmente se pone más o menos cada 4 pies se pone un acceso, dependiendo también lo largo del ducto. Pero este es el otro ejemplo, como les digo, a comparación del otro, de que tiene el horizontal.